Ladies and gentlemen, once again, welcome to the Rogers Kakasungura YouTube channel. If you're watching this video, I will never tire to request you to subscribe for you to get our daily uploads. And remember to turn on your notifications. Some have asked me, Kaka, why are we not notified when you upload a video? It's because you have not turned on the notification bell. When you subscribe, on your right, there is a bell that appears there. You need to put it on so that whenever I upload, you get that notification in your phone. Ladies and gentlemen, it's getting more serious because Raila Odinga, or let me say the Azimio coalition, where Uhuru Kenyatta is one of them, has delivered news to Kenyans and the Kenya Kwanza fraternity. And I've been analyzing the document that has been just released by the Azimio One Kenya Alliance. And I'm asking myself, what could be really transpiring? The Azimio has filed a petition in court, and the hearing is starting this week. Tomorrow is on Sunday. So as from Monday onwards, we are beginning to be glued to our screens. And I don't know really what Raila is up to. Uhuru Kenyatta is so silent up to an extent that the Azimio, the Kenya Kwanza Alliance is getting so scared, ladies and gentlemen. We are headed to a constitutional crisis which is likely to give Uhuru Kenyatta more days in power. First, before I explain that, I want to read for you the news that the Azimio, not Raila, if news comes, if a document is released as Azimio, we assume even the president is involved because the president is the chairman of the Azimio Council. So meaning, before a document is released, the president is also in agreement that yes, let us do this in agreement. This is the press release that has just been released. The Azimio la Umoja Coalition Party has planned a series of activities beginning tomorrow, 28th August 2022. 1. They will have a church service at AIC Olympic at 11 a.m. Number 2, they will proceed to a public rally at Kamkunji grounds in Kibra at 1 p.m. The coalition members will also stage a peaceful 7-day vigil at the Supreme Court and all IEBC offices countrywide. I was trying to find out the meaning of the term vigil, and I found out kwamba it's simply defined as maombi. So in short, the Azimio is instructing all its supporters to keep camp at all IEBC offices across the country in 47 counties. At the IEBC offices, as Supreme Court begins hearing the presidential petition. All Azimio leaders, including MCS, are hereby requested to gather at Jaramogi Oginga Odinga Foundation offices in Nairobi County starting 9 a.m. on 28th August, that is tomorrow, 2022, for a briefing. Media is hereby requested to provide coverage for the two events. Signed, Denison Sarigo, Press Secretary, Raila Odinga Presidential Campaign Secretariat, August 27th, 2022. Ladies and gentlemen, on the same note, the other Kenya Kwanza politicians have started responding to this press. This is what Moses Kuria is saying. Moses Kuria, he posted just a few minutes ago and said, "My good people, in case these people bring chaos, you are advised to take refuge in places they cannot cause violence
including and not limited to Gichecha Farm Nakuru, Brookside Dairies Ruiru, Nyeri and Eldoret, Ichaweri, Heritage Hotels, Voyager, Thamesales, Taita Farm. Update list will be released shortly. Ladies and gentlemen, you know, it's like the Azimio has begun mass action against what happened in Bomas, which they term as massive rigging of the 2022 presidential votes. Ladies and gentlemen, we only have two things to do. One, the petitions have been filed. The law requires, if you read Section 80 of the Election Act of 2011, number 24, it says, in case the court finds arithmetic errors in the just concluded general election, the courts have the powers to order IEBC to run a recount of the ballots cast. After the recount, the winner will be declared by the court and IEBC will be directed to give a certificate. Number two, if there are no arithmetic errors, and if there are maybe, then you find there is proper valid evidence that the election was manipulated from the time of preparation, which includes tampering of the KM kits, which Azimio claims to be so, because they have filed a petition claiming there were strange logins, there were illegal voter transfer, there were illegal voter registration, there were illegal uploading of Form 34As. If this is the case, ladies and gentlemen, then we are set to go for a rerun because the whole exercise would be rendered null and void as we speak. One, the time for a recount is limited. And if we are to run for a recount, Azimio cannot go for a rerun, with Chebukati. It means Chebukati must step aside or resign. Then we move to another stage of seeking another IEBC chairman through the legal procedures that are stipulated. That gives Uhuru Kenyatta more time in office, ladies and gentlemen. Now, there were so many arithmetic errors. Like now, in Bugoi constituency in Uasin Gishu County, Chebukati on a national television said there were a total of registered votes of 62,611 and there were only 44,102 valid votes, meaning these are the votes that Raila, Wajakoya, Wahiga and Ruto were to share. Rejected votes were 265. Raila Odinga garnered 80,620 as per the result released by Chebukati himself at Bomas. William Ruto, 35,401, Wahiga 51, Wajakoya 90. If you add these votes, they total to 44,162. 60 votes have been added on top. This is an arithmetic error in the calculation. So these are some of the errors that IEBC is set, that the Supreme Court is set to look at. Now, Raila Odinga has ordered
peaceful prayer, not in our houses, but outside IEBC offices, ladies and gentlemen. This time round, Azimio maybe has an advantage whereby they have a backup from the president, and there will be no much police harassment. Ladies and gentlemen, Wakenya wenzangu, wacha niseme hivi. We pray that the courts grant Kenyans justice as deemed. Number two, as I've always been saying, even before the election day, Kenyans, as we seek the truth behind the just concluded election, ladies and gentlemen, I beseech you with the heart of humility tudumishe amani. Tudumishe amani wa Kenya. Tuko na biashara za kuchunga. Tuko na watoto wanasoma. Tuko na mambo mengi ambayo tunafanya sisi kama Wakenya. Hata tunapofanya haya yote ambayo yameagizwa na Azimio, tuyafanye kwa njia ya amani. Na wale wengine wa Kenya Kwanza, do not provoke. Msiende kuchokoza wengine. Tafadhali. Wacha koti isikilize kesi. Kama Chebukati atapatikana na hatia, afungwe, ili awe kielelezo kwa watoto wetu wanaotoka nyuma kihistoria. Iwapo William Ruto atapatikana na makosa ya kuiba kura, afungwe, ili awe kielelezo katika kizazi kipo nyuma. Na kama Raila atapatikana na makosa pia na yeye afungwe. Na iwapo kuna mtu ambaye atapatikana kwamba alinyang'anywa kura zake, kama ni Raila alinyang'anywa kura zake, koti itupatie haki na ihakikishe kwamba kama Raila alinyang'anywa ushindi wake, apatiwe kwa njia halali na Kenya isonge mbele. Na hayo yanapotendeka, Azimio pia, Kenya Kwanza pia, wakubali maamuzi ya mahakama. Na Azimio ikubali maamuzi, bora kusiwe na mambo ya hongo. Mahakama ikisimama kidete kivyao, bila hongo, bila chochote, uamuzi watakaotoa tutaukubali sisi kama Wakenya. Tudumishe amani, Wakenya wenzangu. Hakuna haja tuanze kupigana. Kenya tumeitoa mbali na tunaelekea mbali sisi kama Wakenya. Mpende jirani yako hata kama hakumuunga mkono yule ambaye ulimpigia kura. Endelea kuzungumza kiurafiki na jirani yako mlivyokuwa mkifanya, hata kama hamukuwa kambi moja ya kisiasa. Wakenya wenzangu, taifa letu linatuhitaji. Watoto wetu wanatuhitaji. Na Kenya Kwanza, muache kukejeli haya maneno ama mipango ya Azimio, kwa sababu kupitia huko kukejeli ndio vita vinaanza. Wacha Azimio wafanye mambo yao kwa amani. Kama wameamua ni rally Kamkunji, wacha wafanye kwa amani. Kama wameamua ni Kibera, wacha wafanye kwa amani. Kama wameamua ni kuita wafuasi wao waanze maombi ya kila siku, koti ikiendelea na mambo yao, wacha wafanye kwa njia ya amani. Tuache fujo. Haya maneno nimeona Moses Kuria ameanza kuandika katika mtandao wa Facebook. It's a mediocrity of the highest order that Kenyans we can never tolerate.
This is now provoking the other party. Huu ni uchokozi. Wakenya wenzangu, mimi sina mengi, lakini unapokaa nyumbani, unapoamka, tuombee nchi yetu ya Kenya na tuangalie mahali Kenya imetoka. Wenzangu, ni wakati tumalize ukiritimba na ujinga na wizi katika siasa. Ni wakati tumalize wizi. Kama ni kwenda kinyang'anyiro, tuende kwa njia ya uwazi, kwa njia ya unyenyekevu, na kwa njia ya umoja, na kwa njia ya uhalali. Hakuna haja ya kuibia mwingine kwa sababu unajihisi kwamba wewe ni mzuri zaidi kuliko mwingine. Ni ukiritimba ambao tunataka kuuondoa. Mahakama iangalie pande zote vizuri, iangalie upande wa Azimio, iangalie upande wa Kenya Kwanza, itupe uamuzi halali wa kipekee bila kutishwa na bila kulipwa hongo na wanaodhania kwamba hii Kenya ni yao. Martha Koome anatazamiwa nchi hii ya Kenya na mataifa. Maraga alistaafu akiwa na heshima kubwa. Kwa nini? Alisimama katika ukweli. Martha Koome, na wewe dada, usimame katika ukweli wa sheria. Usiyumbayumbe. Usimame katika ukweli wa sheria na upatie wa Kenya kile ambacho walikuwa wanahitaji. Ukweli wao ili Kenya isonge mbele. Sasa imebaki juu ya mahakama. Mchome Kenya ama mtengeneze Kenya. Sasa Kenya yote ipo mikononi mwa Martha Koome. Yeye ndiye amebeba Kenya kama mayai. Ukiamua uachilie Kenya ipasuke, shauri yako. Ukiamua uweke Kenya vizuri ili ipate kifaranga, Wakenya watashukuru, na hata wewe utaenda nyumbani ukiwa na heshima zako na kizazi chako kinachokuwa katika siasa. Mungu abariki sana. Asanteni, na tutazidi kuzungumza mambo mengi. Thank you so much, ladies and gentlemen.